Expulso de casa pelo próprio filho novelis, casal de idosos transforma as ruínas abandonadas de uma aldeia no SCU novo lar. Ao lado deles, havia apenas velho baú onde guardavam todas as economias de uma vida inteira. Mas quando encontrarem algo dentro de pouco antigo, atrás das ruínas, o destino deles mudou para sempre. Esta não é apenas uma história sobre dinheiro. Esta é uma história sobre pais que dedicaram a vida inteira para fazer o filho feliz, e troca, receberam apenas uma porta fechando-se diante deles. Fique o fim, porque o desfecho vai fazer você pensar no que é, de verdade, a maior riqueza da vida. Rukmani estava sentada no quarto, com uma miluinha de trico inacabada que estava fazendo para o neto, quando a voz de Sohail ecoou por toda a casa. Desta vez, porém, a voz não trazia o cansaco de sempre, trazia raiva. Uma raiva seca, afiada, como algo guardado por muito tempo e agora finalmente solto. Sohail entra furioso, como papel na mão, como se já tivesse trazido uma decisão pronta. Pai me chega. Esta casa é minha e vai continuar sendo minha. Os dois precisam ir embora. O coração de Rukmani disparou. E a golha caiu de suas mãos, mas ela não percebeu. Meu filho, estamos morando com você há 3 semanas. Cuidamos das suas crianças, fazemos tudo o trabalho da casa. Por que está falando assim? Cuidam. Sohail zombo, apertando os lábios. Vocês só gastam comida e aumentam a conta de luz. Isso aqui não é hospedaria, onde alguém mora sem pagar aluguel. Karim Baksh saiu da cozinha com as mãos ainda malhadas de Luca, e seus olhos carregavam aquela tristeza que só pai sente quando o próprio filho vira estranho. Filho, não fail assim como sua mãe. Nós não te criamos para isso. Pai, vocês têm ideia de como isso está difícil para mim? A voz de Sohail baixou pouco, mas não fica mais Johnny. Eu preciso de dinheiro. A família de minha esposa vive me enchendo com comentários de que está sustentando pais velhos. A casa é pequena, não cabe todo mundo. As crianças estão crescendo, precisam de quarto só para elas. Karim respondeu voz baixa, escondendo a dor. Podemos ajudar com pouco de dinheiro, esse precisar. O que sobre de nossa pensão? Quanto veio dar? 2.000? 3.000? Isso não resolve nada. Sohail fez gesto com a mão, como se espantasse uma mosca. É melhor ir para outro lugar. Eu levo vocês a este caio, mas do que isso não posso fazer. Na porta do quarto, a esposa de Sohail, Nassim, não ergueu os olhos uma única vez. Ela sabia que aquilo estava errado, mas ficou em silêncio, porque ficar calada era mais fácil do que falar. Os olhos de Rukmani se encheram de lágrimas, silenciosas, como sem velho sendo de uma ferida que nunca cicatriza de verdade. Naquele dia, ao anoitecer, os dois pegaram seu velho baú, com algumas roupas, documentos, o certificado de aposentadoria de Karim e uma pequena caixa que guardava todas as economias de vida deles, e saíram da casa sem olhar para trás. Na estação, Karim comprou 2 passagens para pequeno vilarejo chamado Sabzabad. Anos antes, velho amigo, Aslam, tinha mencionado que ali a terra era barata, as pessoas eram simples e a vida não era tão impossível de levar. Na época, Karim achou que aquilo era apenas uma história, uma lembrança antigada, amigo. Hoje, aquela história era sua última esperança. Durante toda a viagem, os dois permaneceram em silêncio, de mãos dadas. Pela janela do trem, campos passavam, aldeias passavam, e Rukmani se perguntava: onde foi que éramos? Foi era amar tanto os filhos? Ela se lembra de Sohail pequeno, queimando de febre,
enquanto Karim passava a noite inteira com ele no colo, sem conseguir dormir. Lembro-se de quando vendram esse pequeno pedico de terra para pagar os estudos do filho, so para que ele entrasse numa boa escola na cidade. Lembro-se do dia do casamento de Sohail, quando Karim entrega todas as economias de vida para que o filho se casasse com dignidade, enquanto eles próprios viveram por 2 anos com apenas uma roupa velha. Karim nunca negou capricho de Sohail, nunca disse desejo dele sem atender. Troca, agora tenho apenas bao, uma passagem e uma dor que talvez nunca passasse. Neo se preocupe, diz Karim por fim, apertando a mão de Rukmani, tentando criar coragem na própria voz. Deus deve te preparado caminho. Nunca desejamos mal a ninguém, nunca roubamos o direito de ninguém. Isso vai passar. Karim, diz Rukmani baixinho, alhando pela janela. Será que o estragamos tanto assim que neo sabramos mas nada para ele? Karim neo respondeu, porque a verdade era que ele também neo sabia. Existem dores que neo tem resposta, so o tempo consegue torná-las suportáveis. Rukmani neo disse nada. Apenas encostou a cabeça no ombro de Karim. Do lado de fora, já havia escurecido, e o trem seguia levando os dois para novo mundo desconhecido, lugar onde neo tinham nome, nem passaqueo, apenas dois velhos iniciando o último capítulo de suas vidas. Quando chegaram a Sabzabad, o sol já estava se pondo. Esta era pequena, com apenas 2 plataformas, e do lado de fora havia só dois requixes. Senhor idoso mostrou a eles pequeno escritório onde se vendiam terras e casas. Ali, homem chamado Rashid Chacha os recebeu, magro, de barba branca, com uma estranha gentileza no olhar. O que vocês procuram a essa hora nessa idade? Pergunta Rashid Chacha, entendendo pela aparência deles que a história era longa. Uma casa barata, diz Karim, com a voz cansada. Basta que consigamos viver com o que temos. Rashid Chacha fica silencio por alguns instantes e diz. Lugar. Na saída da aldeia. Uma ruína antiga que todos chamam de casa assombrada. O telhado está quebrado, as paredes cedram, mas o terreno é muito grande. E por que é tão barato? Karim perguntou, desconfiado. Por que ninguém quer morar lá? O antigo dono mora sembraderos, muitos anos atrás. O governo fica com a terra e agora está tudo abandonado. O pessoal diz que ali tem algo estranho, mas eu acho que são histórias, resultado do tempo livre dos aldeos. Rashid Chacha diz o prico, praticamente toda a papanca deles, mas ainda assim tal baixo que Karim mal acreditou. Karim olhou para Rukmani. Nos olhos dela havia dúvida, mas no fim os dois assentaram. Que outra escola tinham? Vamos ficar com ela, diz Karim. A primeira noite naquela ruína foi muito longa. Não havia eletricidade, apenas a luz da lua entrando pelas janelas quebradas, e nas paredes havia marcas de umidade antiga que contavam histórias de décadas. Karim estendeu coberta no chão e tirou do bolso uma vela grossa, acendendo-a. Rukmani tremia de frio, mas não reclamou. Estava olhando a casa. O teto quebrado dixando veroso, a parede com desenho despotado que talvez tivesse sido uma pintura. Será que conseguimos viver aqui? Perguntou quais para essa mesma. Vamos conseguir, diz Karim, sorrindo para ela, embora o sorriso escondesse o próprio cansaco. Passemos a vida inteira juntos. Essas 4 paredes também vão passar. Naquela noite, os dois velhos dormiram abracados, como árvores após uma tempestade, sustentando outro para não cair. Na manhã seguinte, com o sol nascendo, a realidade das ruínas ficou ainda mais clara. O chão tomado por espinhos,
Janelas quebradas y silencio profundo, típico de lugar abandonado. Uma vizinha, Zainab by, veo conhislos. Primero fue calma ironia, perguntando quem seria loco o bastante para morarali, maseo vera tristeza no rosto deles, su corazo amalicio. Zainab by truconsigo velho chamado Yusef Chacha, que ajudou a limpar agua do poco. O poco ficava atrás da última parte da ruína, number canto ondeo mato já o escondia quase por completo. Yusef Chacha amaro acorda, de so os baldes e trabalhau por horas 8 conseguir limpar agua. E agua sempre esteve aqui, disse ele, enxergando o suor. So que as pessoas têm medo de viver nesse lugar. E agua saia limpa e doce, a primeira boa notícia é muito tempo. Rukmani viu, naquele dia, o primeiro sorriso no rosto de Karim. Yusef Chacha também eramu pequenos trabalhos para eles, levantar uma parede, pintar canto, e assim algum dinheiro cômico a entrar. Karim, apesar da idade, não fugiu do trabalho passado. Rukmani plantou uma pequena horta atrás da casa, tomate, pimenta, folhas verdes. Dia após dia, aos poucos, a ruína cômico a se transformar em lar. As semanas passaram, depois os meses. Entre Zainab by e Rukmani nasce uma amizade estranha e bonita, duas mulheres que perderam muito na vida e agora encontravam consolo na companhia uma da outra. Dia, Zainab by contou sua história. Como seus dois filhos tinham ido embora para a cidade em busca de trabalho e, desde então, nunca mais deram notícias. Estamos todos no mesmo barco, Rukmani, diz, segurando sua zikr de chá. So, estamos procurando margens diferentes. Yusef Chacha e Karim passavam as tardes tomando chá e contando histórias da aldeia, e aos poucos sabsabat se tornou o lugar deles também. Yusef Chacha neo tinha filhos, sua esposa havia morrido anos antes, e na amizade com Karim havia conforto que preenchia vazio antigo, dos dois lados. Rashid Chacha também aparecia às vezes, de bicicleta, perguntando se estava tudo certo, como se sentis responsabilidade por aquela família, e não apenas por uma venda de terreno. Mas, nas noites silenciosas, quando Rukmani adormecia, Karim muitas vezes ficava sentado perto de janela pensando, será que sou eu de sentir remorso? Será que telefonaria? Perguntando se os dois estavam vivos, bem felizes? Todas as noites a mesma pergunta surgia, e todas as noites nenhuma resposta vinha. Às vezes Karim sentia tanta saudade dos netos Ahmed e Sana que os alhos se enchiam de lágrimas, mas ele as escondia para não deixar Rukmani ainda mais triste. Certa noite, Karim percebeu pouco antigo no canto do quintal, que ninguém tinha nadado antes, coberto por mato e arbustos, numa parte da ruína onde todos evitavam ir por causa de uma velha árvore pipal, sob a qual os moradores diziam haver algo no pouco. Naquela noite, ele foi ate lá com Rukmani, carregando uma lamparina. Rukmani tentou impedir. E essa hora? Amanhã vimos isso, disse ela, mas havia uma inquietação estranha no rosto de Karim, como se alguma coisa o chamasse. Dentro do pouco abaixo, havia uma pequena cavidade fechada com pedras, exatamente como se algo tivesse sido escondido e depois esquecido. Com uma barra de ferro, Karim foi removendo as pedras uma a uma, depois de horas de esforço. Rukmani fica segurando a lamparina lá em cima, com o coração disparado. De dentro saíram dois bos de metal, enferrujados, mas firmes. Karim os puxa para fora com as mãos trêmulas, de cansaço ou de ansiedade, nem ele sabia. De volta a casa, à luz de vela, os dois abriram os bos. Lá dentro havia papias antigos, amarelados pelo tempo, mapas de contorno desgastado e uma velha carta mencionando uma empresa que, décadas atrás, queria comprar a terra por causa de indicios de petróleo.
Rukmani seguru a carta com as mouse tremendo. Isso a ok Karim? Karim ol hava os mapas com atenkeo, semi-surrando os alhas na luz de vela. Neo intendo diarito, mas este mapa. E muito mar do que a terra que Rashid Chacha nos mostrou. Na manha seguinte, Karim e Rukmani ficaram aterdoados ao comparar os mapas à luz do dia. Pelos documentos, sua terra neo tinha apenas acre, mas mais de 30 acres. Era difícil saber se hoveram nos registros do governo ou se aquilo tinha sido escondido de propósito. Os dois decidiram procurar uma advogada, porque casos assim aguer sozinho podia ser perigoso. Sabsabad, conheceram a advogada fera, jovem, afiada e disposta a trabalhar sem cobrar honorários fixos, apenas uma percentagem, depois de examinar os papias. Esses documentos parecem verdadeiros, diz ela, ajustando os óculos enquanto analisava os mapas. Se foram autênticos, a vida de vocês pode mudar. Farah chamu o engenheiro Rizwan Sahab, que examinou a terra, recolheu amostras de solo e voltou uma semana depois com sorriso impressionado. Existe, de fato, indicio de petróleo e minerais de valor sob sua terra. E uma empresa chamada Nor Resources já havia demonstrado interesse nessa área décadas atrás, quando o antigo proprietário ainda era vivo. A notícia se espalhou pela aldeia como fogo. Zainab by primeiro zombu. Os velhinhos acramam tesuro. Ora. Mas quando a verdade veio à tona, ficou admirada e envergonhada pelas palavras anteriores. Yusuf Chacha os apoio de coração aberto, dizendo, este é o fruto do trabalho e de paciência de vocês. Deus neo desperdica o esforço de ninguém. 3 meses depois, quando a Nor Resources oferece milhos pela propriedade inteira, a notícia chegou à cidade, e chega também a Sohail. Parente contua ele. E o rosto de Sohail primeiro se enxuta surpresa, depois as alhas ganharam brilho de ganância, neo de vergonha. Dia. Sohail veio de caro com esposa Nassim, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Pai, perdoam-nos. Queremos levá-los de volta para morar conosco. Karim responde sem rodeos, como dor de anos novos e uma nova paciência ao mesmo tempo. Quando precisávamos de vocês, vocês estavam longe. Agora que o Cairo do dinheiro apareceu, vocês lembram da gente. Sohail tirou alguns papias, acordo de família, preparado como se fosse uma procuração, exigindo parte do dinheiro. Karim rascou o papel peticos e joga no chão. Veio embora. 2 semanas depois, chega uma intimação do tribunal. Sohail tinha aberto caso de tutela, alegando casos pais, por causa de velhice, neo eram capazes de tomar decisões corretas, e que a terra e o dinheiro deveriam ficar sob sua responsabilidade. No dia da audiência, Karim e Rukmani estavam vestidos com roupas simples, sentados ao lado da advogada fera. Do outro lado, Sohail estava com seu terno caro, ao lado do próprio advogado. O tribunal estava lotado, porque a notícia já tinha se espalhado por toda a região. Yusuf Chacha, Zainab e Rashid Chacha testemunharam, contando como tinham visto Karim e Rukmani acordando cedo, trabalhando duro e jamais desistindo, apesar da idade. A voz de Zainab tremeu quando ela disse, essas 2 pessoas são as primeiras a acordar na aldeia, as que mais trabalham. A idade deles neo enfraquecimento, so aumento o sofrimento que a vida true. Os pequenos Ahmed e Sana, filhos de Sohail, apareceram no tribunal e correram para abraçar os avós, perguntando, por que vocês neo voltam? Sentimos tanta falta de vocês. Os alhas de Karim se encheram de lágrimas over as crianças, mas ele se controlou. A advogada fera apresentou a defesa de Karim e Rukmani com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Vossa Excelência,
Estes dois idosos vivrum tres anos na casa do filho, criarem os netos e sustentarem toda a casa, sem reclamar. Quando deixaram de ser úteis, foram expulsos no meio da noite. E agora, quando surgiu a notícia de que sua terra tem riqueza sob o solo, o mesmo filho veio pedir tutela ao tribunal. Isso não é justiça. Isso é ganância. O advogado de Sohail tentou responder. Meu cliente quer apenas o melhor para os pais, considerando a ideia deles. A juíza levantou a mão, interrompendo-o, uma mulher de rosto severo, nos olhos dela havia a nossa experiência. Ela olhou diretamente para Sohail e perguntou, quantas vezes você chama esses pais? Pergunta como estavam. Eu visito os dois desde o dia em que foram expulsos. E antes de surgir a notícia de que a terra deles tinha indícios de petróleo. Sohail ficou em silêncio, olhos fixos, olhando para o advogado como se pedisse ajuda, mas não havia ajuda. Responda, disse a juíza novamente, agora com firmeza. O tribunal não repite a pergunta. Uma vez sequer, responde Sohail por fim, com a voz quase inaudible, e silêncio passado se expulsou pelo tribunal. A juíza examinou os documentos, verando as páginas por alguns instantes, depois encarou Sohail diretamente. No rosto dela não havia raiva nem pena, apenas uma compreensão fria e clara. Tutela não é meio para que filho cumpra seu dever de cuidar dos pais. Também não é meio para tomar posse de riqueza deles quando, em momento algum, esse filho os apoia nos momentos de necessidade. Perante este tribunal, não há prova de que Karim Baksh ou Rukmani Begum sejam incapazes de tomar suas próprias decisões. Pelo contrário, os testemunhos mostram que eles não apenas cuidam da própria vida, como também ajudam os outros. O caso está arquivado, e Sohail deverá pagar todas as custas do processo. Do lado de fora do tribunal, Nassim curava, enquanto Sohail permanecia envergonhado, finalmente encarando a própria realidade diante dos filhos. Karim olhou para eles, mas nada disse, porque, depois de tudo, o que adiantaria falar? 6 meses depois, no lugar das ruínas havia agora uma casa bonita e sólida. Paredes brancas, janelas grandes, pequeno jardim que Rukmani havia planado com as próprias mãos. E junto dela havia o secungar, pequeno abrigo onde eram acolhidos idosos expulsos de suas próprias casas. Rukmani cuidava da cozinha, Karim supervisionava os reparos, e Youssef Chacha, Zainab e Rashid Chacha apareciam sempre como uma nova família que o destino tinha trazido. No secungar moravam agora mais 5 idosos, havia sido expulso pelo filho, outro havia sido esquecido pelas filhas. Rukmani os alimentava com as próprias mãos, e todas as tardes todos se reuniam no quintal para tomar chá e contar histórias antigas. Dia, meses depois, Sohail voltou com os filhos, de cabeça baixa, desta vez sem papias e sem advogado. Pai perdeu. De verdade. Rukmani fica em silêncio por momento, observando o rosto do filho, o mesmo rosto que ela havia criado com as próprias mãos, alimentado durante noite sem dormir, pelo qual tinha sacrificado todos os seus desejos. Então ela pega das mãos dele dizendo que Ahmed tinha feito, mostrando uma casa, 4 pessoas de mãos dadas e sol grande por cima, com sorriso enorme. O perdeu existe, diz Karim, com firmeza e amor novos, mas com condicos. Dinheiro nunca mais será assunto nesta casa. Quando virem, venom com o coração, neo com interesse. E desta vez, se afastarem nossos netos de nos mesmos nunca mais irmos vocês. Sohail assentiu, com lágrimas nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo fica diante do pai com a cabeça baixa, como uma criança que finalmente entendeu o próprio erro. Naquele dia, pela primeira vez em muitos meses,
a casa, entira voltuo rir. Ahmed Isana Corium Pelo Quintal, Zaina Bai Nasim Fazium Cha, Yusef Cha Cha I Karim Conversivum No Jardim, I Rukmani, cum Odi Senho du Neto Nas Maus, Ficava Junto a Janela Alhando Para o Poco que, Havia Mudadu o Destino Dealis. Mas Rukmani Sabieda Uma Coisa. O Verdadero Tesoro Neo Era o Bao and Contrado no Poco. O Verdadero Tesoro Iram as Pessoas que os acolherem quando o próprio Filho os regitu. Yusef Cha Cha, Zainab Bai, Rashi Cha Cha, a Advogada Fera. Gente que os ajudou sem esperança troca. O dinheiro foi apenas meio, para que pudessem fazer pelos outros o mesmo que fizeram por eles. Se esta história toca você, escreva nos comentários. Você perdoaria sorrir? E, se houver algum idoso sozinho perto de você, vie visitá-lo ao menos uma vez, porque o tempo não espera ninguém. Não se esqueça de seguir o canal, porque a história da próxima semana talvez faça você cor.